¿Sabías que hoy mismo puedes abrir las puertas del cielo con una sola oración? ¿Tú sabías que existe una lave que rompe cadenas? Y trae milagros que es temblar al mismísimo infierno. Y se eleva hacia el Rosario de la Reina del Cielo. Bien este día tan especial en que la Iglesia celebra a María como Reina gloriosa. El poder de ese Rosario se multiplica de manera extraordinaria. Por cada Ave María que pronuncias es como una joya preciosa, que se le da la corona que él mismo Jesús coloca sobre la cabeza de su Madre Santísima. Es como una lelev dorada, abre el cofre más valioso que puedas imaginar. El Rosario abre las puertas de la gracia que él mismo cielo guarda, especialmente para ti. Pero aquí está el secreto que pocos conocen. La mayoría de las personas rezan el Rosario sin darse cuenta de las señales poderosas que indican cuando esta oración está realmente funcionando, cuando está abriendo esas puertas celestiales de par en par. Escribe en los comentarios Santa María Reina. Intercede por mí para mostrar que estés listo para recibir esta luz especial que hoy vamos a compartir contigo. Porque lo que vas a descubrir en este video no son teorías ni opiniones, sino sabiduría destilada de siglos de tradición mística, de los testimonios de los santos más grandes, de aquellos que vivieron tan cerca de Dios, que podían tocar el cielo con sus oraciones. Santa Teresa de Ávila, esa mujer extraordinaria que conversaba con Cristo como si fuera su mejor amiga, y dice con total claridad que el Rosario es un lazo que ata y lo ama directamente a Dios Juan ama tan poderosa, que el demonio no puede soportar ni siquiera escucharla. Ella misma confesaba que cuando su corazón estaba seco, cuando las distracciones la agobiaban, bastaba con tomar su rosario y rezarlo despacio, como un niño que repite palabras simples, pero llenas de amor, para que la gracia de Dios descendiera sobre ella como lluvia sobre tierra sedienta. Imagina por un momento la escena que se vive hoy en el cielo, con ángeles formados en procesión gloriosa, santos en alabanza perpetua en el centro de toda esa magnificencia, la Virgen María coronada por la mismísima Santísima Trinidad, Jesús, Rey del universo entero, coloca la corona sobre la cabeza de su madre. El Padre Eterno San y con ternura infinita vaya el Espíritu Santo la cobra con un resplandor que no tiene comparación en toda la creación. A cada rosario que te rezas hoy en la tierra une esa celebración celestial, elevando perfumes de gracia hasta el trono del Altísimo. Durante los próximos minutos vas a descubrir algo que puede cambiar para siempre tu manera de entender el rosario. Vas a conocer las señales profundas que indican cuando esta oración está realmente abriendo las puertas de la gracia en tu vida. Vas a identificar errores silenciosos que muchas personas cometen sin darse cuenta. Errores que bloquean las bendiciones que María quiere derramar sobre ti. Vas a recibir consejos rarísimos, secretos que Santa Teresa guardaba como tesoros, técnicas que pueden multiplicar el poder de tu rosario de maneras que no te imaginas. Porque el rosario no es una repetición vacía de palabras, no es un rezo mecánico que se hace por costumbre. Es un acto de amor insistente, como el hijo que le llama a la puerta de su madre una y otra vez, con la confianza total de que esa madre, que es reina del cielo, no puede dejar de escuchar a quien le basta con corazón sincero. Todo lo que necesitas hacer ahora es abrir tu corazón, preparar tu alma y permitir que esta sabiduría ancestral transforme completamente tu vida de oración. Imagina por un momento que estés rezando tu rosario y de repente sientas como si un viento suave levantara tu alma hacia lo alto, como si algo invisible, pero María te estuviera elevando por encima de tus preocupaciones cotidianas. O tal vez estás pasando por un momento muy difícil. Te sientes agobiado por problemas que parecen no tener solución. Tomas tu rosario casi por desesperación y después de unas cuantas Ave Marías, una paz inexplicable comienza a llenar tu pecho. Una calma que no tiene explicación lógica, pero que sientes más real que cualquier cosa que hayas experimentado. Estos no son casos aislados ni coincidencias. Son señales claras, avisos luminosos de que el rosario está funcionando, de que María Santísima está intercediendo por ti de manera poderosa, de que las puertas de la gracia se están abriendo en tu vida. Pero la mayoría de las personas pasan por alto estos signos o los interpretan como simples casualidades, perdiendo así la oportunidad de reconocer la mano misericordiosa de Dios actuando en sus vidas. Y el primer signo que debes aprender a reconocer
as esa sensación de paz inexplicable que llega durante la oración del Rosario. No es una paz que viene por resolver problemas o por tener buenas noticias. Es una paz que desciende del cielo, que llena los espacios vacíos de tu alma, que te sienta que todo va a estar bien, aunque no sepas si ni cuándo. Santa Teresa describía esta paz como un sosiego que pierdes, que se le quiere salir el alma por la boca de gozo. Es la forma de María en tu corazón. Otro signo poderoso son las sincronicidades que comienzan a aparecer después de rezar el rosario con devoción. De repente encuentras exactamente lo que necesitabas. Llega la ayuda que no esperabas. Portas that appear to have been sealed forever are displayed. Es como si el universo entero conspirara a tu favor. Pero tú sabes que no es el universo. It is the Virgin's maternal hand accommodating the circumstances for your benefit. Have you ever wondered if your problems would disappear once the rose was removed? Without a logical explanation, ¿has notado que después de una novena del rosario, las cosas empiezan a fluir de manera más armoniosa en tu vida? ¿O te ha pasado que rezando el rosario de repente llegan a la mente soluciones para problemas que tenías tiempo sin poder resolver? También están los suyos. Cuando el rosario está realmente funcionando, María comienza a visitar en suyos. Not always directly, but sometimes through symbols. Rosas blancas que aparecen en lugares inspirados, mujeres vestidas de azul que te sonríen, en contenura materno lo esa sensación, de que alguien muy amoroso te está cuidando mientras duermes. Estos sonos dillan una ayuda en tu alma, un perfume de cielo que permanece contigo al despertar. Otro signo hermoso son esos impulsos repentinos para ayudar a alguien en necesidad. As you raise your rosary, a distinct individual immediately enters your consciousness. You have an inexplicable desire to call, visit, and assist her. O cuando lo haces, descubres que esa persona estaba pasando por un momento muy difícil y tu llamarla como respuesta a esas oraciones. Es María usando tus manos, tus palabras, tu presencia para consolar a esos otros ellos. What is meant by these unmotivated rages that arise during the Ave Marías? No son logramas de tristeza. Son logramas de amor, de reconocimiento, de gratitud profunda. Es tu alma que está limpiando. Son las heridas del corazón cuales están sanando bajo el manto protector de la Madre de Dios. Santa Teresa decía que estas lágrimas eran agua que riega el jardín del alma, preparándola para que florezcan las virtudes más hermosas. Pero aquí viene algo más importante que quiero compartir contigo. Si deseas profundizar aún más tu vida de oración, we transformar el modo como rezas el rosario. Preparamos algo especial para ti, nuestro ebook, Guía para rezar el rosario con Santa Teresa de Ávila. Este tesoro espiritual te ayudará a aprender a rezar el rosario con Rosamor y recogimiento a la luz de las enseñanzas teresianas. Vas a descubrir pequeñas meditaciones para cada misterio que tocan el corazón y elevan el alma. Vas a recibir consejos prácticos para convertir el rosario en una verdadera oración mental y íntima con Dios. Y vas a contar además con un diario espiritual para anotar gracias, inspirations y peticiones. Don't miss this chance to grow closer to God with the help of María and Santa Teresa. Para descargarlo, solo haz clic en el enlace fijado en los comentarios. Ahora seguimos juntos en este camino de oración. Todos estos signos que acabamos de ver son apenas la superficie de algo mucho más profundo. Existen señales aún más claras, más evidentes, que indican cuando el rosario está realmente abriendo las compuertas del cielo en tu vida. Pero también hay algo de lo que debemos hablar, algo que la mayoría de las personas ignora, y que puede estar bloqueando completamente las gracias que María quiere derramar sobre ti. O es que el enemigo espiritual es muy astuto, muy sutil. Él no viene con cuernos o con la para atacarte directamente. No, él prefiere trabajar en las sombras usando distracciones aparentemente inocentes, pequeños vicios que parecen inofensivos, o baitos que van viciando poco a poco el poder de tu rosario hasta convertirlo en una simple repetición magnífica de palabras sin vida, sin fuerza, sin capacidad de transformar tu realidad. El primer error y tal vez el más común es rezar el rosario con prisa, como si fuera una tarea que hay que completar lo más rápido posible. Without stopping for even a second to meditate on the negative, without seeing the scenes from Jesus and Mary's lives, without allowing these heavenly images to penetrate their hearts and transform them,
Many people put on their rosary and begin to fall in love with Mara. Es como querer alimentas tragando la comida sin masticar, y el cuerpo no recibe nutrición alguna. Otro error gravísimo es guardar resentimientos profundos en el corazón mientras se reza el rosario. Yo sí mo pudic pedal a María Quintasida por ti sai al mismo tiempo tienes el omalina de odio hacia alguien. O si mo esperas que las Ave María abran las puertas del perdón divino se te mismo tienes cerradas las puertas del perdón humano. Es como tratar de llenar un vaso que tiene un hoyo en el fondo. Por más que eches agua, ya se va a llenar. Te voy a contar la historia de una señora que conoces hace algunos años. She was a very devoted woman. Since more than 20 years ago, he wore the rosary every day, but his life continued to be filled with problems, difficulties, and situations that could not be resolved. Un día, conversando con ella, descubrí que tenía escondido en su casa un amuleto, de la suerte que le había regalado una amiga, un pequeño objeto, según ella, la traía protección. Esa mujer no se daba cuenta de, ese amuleto estaba cancelando completamente la fuerza de sus oraciones, porque estaba poniendo su confianza en dos lugares al mismo tiempo, en manos de un objeto pagano. Él dice que es deciso de ese amuleto puso toda su fe únicamente en el rosario. Su vida comienza a cambiar de manera sorprendente. Otro error más sutil es rezar el rosario pidiendo únicamente cosas materiales, olvidando completamente de la salvación del alma. Muchas personas usan el rosario como si fuera una lámpara mágica. There is money, work, a spouse, a home and a car, but there is never conversation, goodness, mercy, or light to understand God's will. And Mara, as you know, occasionally fails to provide the necessary resources for our search for the eternal. También está el error de interrumpir las novenas del rosario por motivos futiles. Start the night with a great deal of devotion, but the third day brings sorrow. Al quinto día tienes una fiesta. You're leaving for the evening because you've been feeling sleepy lately. Es como construir una escalera hacia el cielo y dejarla incompleta. Nunca vas a llegar a donde quieres llegar. Tu eros crees que es permitido entrar en tu vida de oración. Encourage others to reflect by sharing your thoughts in the comment section. Acknowledging our mistakes is the first step in correcting them, and correcting them means opening each door that we have closed ourselves. However, not all of them are alerts or reminders. También hay esperanza. There is also light at the end of the tunnel. Existen consejos antiguos, secretos que han sido transmitidos de generación en generación por los grandes maestros de la vida espiritual. Técnicas casi olvidadas que pueden transformar completamente tu experiencia con el rosario, multiplicando su poder de manera que ni te imaginas. These ideas are not brand new auto-assistance theories or cutting-edge inventions. These are practices that come from the Church's purest tradition and were perfected by Santa Teresa of Ávila in her constant search for unity with God. Métodos que han sido probados por santos y místicos durante siglos. Hoy queremos comparar contigo para que tu rosario se convierta en una verdadera escalera hacia el cielo. El primer consejo y el más poderoso es usar agua bendita antes de comenzar tu rosario. It is spiritual wisdom, not superstition. El agua bendita purifica el ambiente, alivia las influencias negativas y crea como un círculo de protección alrededor de tu lugar de oración. Put some water in a bowl in your bedroom, on your porch, or in front of you, and you'll immediately notice that the atmosphere becomes calmer and more conducive to deep prayer. El segundo consejo es encender una vela blanca para la Virgen durante la oración del rosario. This vessel's light is not only sacred but also sacramental. Representa tu fe encendida, tu amor ardiente hacia María y serve como una antena espiritual que eleva tus oraciones directamente al trono de Dios. Además, esa luz visible te ayuda a mantener la concentración. Te recuerda constantemente que estás en presencia de lo sagrado. Ahora bien, la técnica teresiana por excelencia. El secreto que Santa Teresa consideraba fundamental para una oración verdaderamente transformadora. Se trata de visualizar cada misterio del rosario como si te estuvieras presente en la escena, como si fueras un testigo ocular de los acontecimientos más importantes de la historia de la salvación. No recites únicamente primer misterio gozoso, la anunciación, sino imaginad que estás
Allí en Nazaret viendo cómo ola ángel Gabriel, se aparece María escuchando sus palabras, contemplando el rostro radiante de la Virgen cuando dais, sigas en mí si siguen tu palabra. ¿Otros has intentado alguna vez rezar el rosario imaginando que estás junto a María en cada misterio? It's a completely different experience in childhood. Siéntate en el establo de Belén. Arrola el niño Jesús en tus brazos. Siente el calor de los animales, la ternura de Joseph, la paz que irradia María. Jesus accompanied on his journey to Calvario by the Passion. Siente el peso de la cruz, el dolor de los azotes, pero también la fuerza del amor, que lo impulsa a darlo todo por ti. Como decían los antiguos maestros, quien guarda su corazón en el rosario, guarda su eternidad en las manos de María. Why para guardar el corazón en el rosario? Nada mejor que esta técnica de visualización, que convierte cada Ave María en una contemplación viva, en un encuentro personal con Cristo y con su Madre Santísima. Otro consejo famosísimo es el de ofrecer pequeños sacrificios durante el día para adornar el rosario de la tarde. Make small sacrifices in the morning. Avoid going to the coffee shop. Walk a little slower. Help someone who is struggling. And offer your place in the fila to another person. Cada uno de estos pequeños sacrificios es como una rosa que vas recogiendo durante el día para depositarla a los pies de María. Cuando llega la hora del rosario, cuando reces por la noche, no solo le estás ofreciendo palabras, sino obras, no solo oraciones, sino amor demostrado con hechos concretos. Why aquí viene algo que puede revolucionar completamente tu vida familiar. El secreto de rezar el rosario en familia, criándolo, con los menjásticos lamen una cadena dorada de gracias. Cuando una familia se reúne para rezar el rosario, no se suman las oraciones, se multiplican. Es como si cada miembro de la familia fuera un eslabón de una cadena preciosa que lega hasta el cielo. Y esa cadena se vio irrompible, capaz de atar demonios, de atraer bendiciones, de proteger el hogar de manera sobrenatural. Citizens hijos sin pico aitos, incluyelos en el rosario familiar. No importa si se distraen, no importa si no entienden todo. Las Ave Marías que escuchan en su infancia van guardando grabadas en su alma como semillas de santidad, que van a germinar cuando le llegue el momento oportuno. Hoy se vive solo, recuerda que nunca rezas el rosario en soledad, porque al uno tu voz a las Ave Marías, te conectas automáticamente con millones de católicos en todo el mundo que están, rezando al mismo tiempo con los ángeles que cantan eternamente en el cielo. Additionally, it is a wonderful practice to carry the rosary with you throughout the day, not only as an ornament, but also as a constant reminder of your devotion to Mary. Cada vez que toques las cuentas en tu bolsillo, cada vez que vas el crucifijo colgando de tu cuello, estarás renovando tu entrega a la Madre de Dios. Estarás reafirmando tu identidad como yo soy yo. Pero todo esto que te he compartido hasta ahora es solo la preparación para el mayor secreto que Santa Teresa descubrió sobre el rosario. It is something that very few people are aware of, something that can change your life forever, something that will transform your rosary into an image of gratitude, a direct channel of communication with the sky, and the most powerful prayer you can imagine. Muchas personas esperan milagros espectaculares para saber si su rosario está funcionando. They hope for extraordinary appearances, instantaneous cures, and confirmation that María is hearing them. Pero la verdad es que el signo más poderoso, el más certero, el que indica de manera infalible que el rosario está abriendo las puertas de la gracia en tu vida, es casi imperceptible, es silencioso, es tan sutil que la mayoría de las personas lo pasan por alto. The gradual but constant transformation of your heart is represented by this sign. This charming but profound conversation is from your childhood. Es el cambio que va ocurriendo detrás de oración tras oración, Ave María tras Ave María. Esta que un día te das cuenta de que yo no eres la misma persona que eras cuando empezaste a rezar el rosario con devoción verdadera. Como Dios habla en el susurro y no en el estruendo, así las gracias rosario llegan suavemente, casi sin que te das cuenta, transformando tu alma desde adentro hacia afuera, como la lluvia que empapa la tierra gota a gota hasta que todo se vuelve fértil y floreciente. El primer indicio de esta transformación es una paz que permanece contigo incluso en los momentos más difíciles.
No es una paz que viene por resolver problemas o por tener buenas noticias. Es una paz que viene del cielo, una sanidad que permanece intacta, aunque todo tu alrededor esté en caos. Es la paz que María misma tenía cuando ella le anunció que iba a ser la Madre de Dios. Una paz que no dependía de las circunstancias externas, sino de la confianza total en la voluntad divina. The second indictment is even more startling. Empiezas a amar de verdad a las personas que antes no soportabas. No es un amor forzado, no es una caridad fingida, es un amor genuino que surge de manera natural, como un manantial que brota espontáneamente de la roca. In contrast, you should be aware that you no longer feel resentment toward the person who hurt you, that you can forgive without effort, and that you even feel complicity with those who have hurt you. Even though there are no visible signs, a feeling of inner certainty that Mara is constantly interceding for you emerges. Es una convicción que no se basa en sentimientos ni en experiencias extraordinarias, sino en una fe profunda que se ha ido fortaleciendo con cada rosario rezado. Without knowing how, you know that the Virgin Mary is looking out for you, protecting you, and guiding you toward health. Otro signo hermoso es la facilidad creciente para sacrificar por otros. You used to work a lot, but now you do it with joy. Give your space, give your time, share what you have, and help without expecting anything to change. It's as if your heart were closing in on itself, as if you were discovering the dimensions of Mary's original heart. Tal vez el signo más bello de todos es la atracción natural que empiezas a sentir hacia la oración y hacia la vida interior. You do not respond now out of obligation or obligation. Rezas porque necesitas hacerlo, porque tu alma tiene hambre de Dios, porque has descubierto que la oración es el alimento más nutritivo que existe. The rose is no longer a burden and becomes your favorite daytime moment.